అందరికీ నమస్కారములు. Today is another episode on Sanskritam learning. We are on preparation for Parichaya examination of Samskrita Bharati. We have already completed the syllabus of Pravesha. Now we are on Parichaya. We will start this session with paying our respects to our country by reciting Vande Mataram and then Prarthana. Let us request Challa Chittibabu Garu to recite Vande Mataram, please. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वंदे मातरम। नमस्कार। వందే మాతరం. ధన్యవాదములండి చల్లా చిట్టిబాబు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ లెట్ us request లీలా సావిత్రి దేవి గారు to chant Prarthana, please. Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Meditation with Prarthana. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्राह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरवे परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
శ్రీ గురుభ్యో నమ. ధన్యవాదములండి సావిత్రీదేవి గారు. శ్రీ గురుభ్యో నమ. నౌ let us request AHP Rao garu to start the webinar, please. हरि ओम नमस्ते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि. अद्य परिचय दशमकक्षा प्रारम्भं कुर्मः. अद्य वयं काव्यकथा और संस्कृतव्यवहारशब्दाः पठामः. इति अन्तमचरणं स्यात्. इति किमपि किञ्चित् लुप्तः अस्ति चेत् तत् पूर्णं करोमि आगामि कक्षायाम्. इदानीं प्रथमं प्रार्थना कुर्मः. पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं. हरिः ओम्. अस्तु, इदानीं प्रथमं पाठं शेर् करोमि. दशमपाठः. अद्य दशमपाठः आरम्भं कुर्मः. पश्यन्ति खलु? It has not yet come. Just coming, I think. Just now it's okay. अस्तु. काव्यकथा. We are left out with Kayakatha and Sanskrit Vyavahara Sabdavali. We have touched all the subjects of Paricaya till now. These two are left out. So with this we complete all the subjects of Paricaya. We only extend the lessons because I have not completed all the lessons full form. I have only introduced you some of the things I have only introduced how to do it. Anyway, Karma, I did only 3 lessons, three slokas. Or 5 slokas. I did only 3 slokas I did, correct. But there are, in Paricaya Bhaga, there are about 10 into 2, 20 slokas. About 19 slokas are there to be, Anvaya Krama is to be done. So that balance I left out for you to practice. So start reading all the lessons. If you got Paricaya book, read all the lessons. Or get the Paricaya book and read all the lessons. And if any doubts are there, come back with the questions next 2-3 classes we have. During those classes, you can come back with your questions and we can practice Abhyasam. And then now I take up Kavya Katha. I will mostly introduce how a prose is to be read, in which form we should read it. This in Pravesha I introduced how to do it. Well, teaching about the katha, kavya katha there. Kakaha, Chatraha, Kakaha, Kushara Buddhaha, Buddhiman Sishyaha. So how to read, I introduced it there, question answer way. So the same way I will also do it here for a sample and then left out for you to read all the other lessons. One lesson, one section I read now, I introduce now. The remaining sections you can read accordingly. But if you want my introduction for other lessons also, please join my classes up to August end so that you can write the examination with my coaching.
There will be examination paper also will be discussed in those classes, whatever required for Parichaya. Now let us start Kavya Katha. Kavya Katha means the Katha Bhagam of the Sahityam. We have got Pancha Mahakavyas in Sanskrit Sahityam, Mahakavyas. There are so many Mahakavyas. Famous ones are Pancha Mahakavyas written by Kalidasa, Magha, Bharavi and Sri Harsha. These Pancha Mahakavyas, Mahakavya means there will be about some 18 to 20 rules will be there. This Srishti should be introduced. There are so many Rituvarnana should be there. And like that, so many rules and regulations will be there to call it as Mahakavya. So all these rules are fulfilled in these 5 kavyas completely with great relevance to Sanskrit Sahityam. Raghuvansham is the first one, written by Mahakavi Kalidasa. Kumar Sambhavam, second one, written by Mahakavi Kalidasa. Sishupalavadha, written by Magha. Kiratarjunayam, written by Bharavi. Naishadhiya Charitam, written by Sri Harsha. All these kavyas written long back, but minimum 1000 years back. Kalidasa has taken 2000 years back. So they are not a recent stories written. Sanskrit Sahityam is flourishing in a very big way in olden days itself. And we have forgot last 200 years. Because of that, we are totally ignorant of the capacity of Sanskritam and the knowledge of Sanskritam and Vangmayam and its relevance to the society. So, in Parichaya Bhaga, the Raghuvansh Mahakavi is introduced in lucid Sanskritam. That means very simple Sanskritam, not as a sloka form. In prose form, it is introduced in a condensed form, not in a lengthy form as given in the original sloka Raghuvansh Mahakavya. Raghuvansh Mahakavya consists of 19 sargas, cantos called sarga. Sarga means a group of slokas is called sarga. So like that, a group of slokas into 19. So many slokas will be there in Raghuvansham, and each sarga will have a specific chapter, and those things will be introduced there. So now, in section 1, what we are reading a simple introduction of the Raghuvansham. Raghuvansh Mahakavya is being introduced here under Dilipasya Sapa Vrittantaha. Dilipa has got a sapam. Dilipa is one of the important kings in the dynasty of Suryavamsha. So his sapam is being discussed in this section. First section. Dilipaha, first sentence. This is whatever is written bold or the story. The remaining things are its explanation. How to read a sentence. How to understand a sentence in Sanskritam. Any sentence, first there will be karta, karma, kriya. That you should understand. Karta, karma, kriya. It is in English or Telugu or anywhere. There will be kriya will be there, action will be there. That action done by a person, that is karta, and on which object he is doing that action, that is karma. So this karta, karma, kriya is being used in any sentence. Sometimes certain things will be not missing, and they will be introduced as required. So that's what we can understand here. First sentence is in the section of this, in this Katha, Dilipaha Surya Vamsasya Nrupaha. Artha action kimasti? Action sabdam nasti. That is Asit. He was there. He is there. He is there. He was there. The past tense, Asit. Dilipaha Surya Vamsasya Nrupaha Asit. How to understand this? Asit is Ajaharaha. Verb is Ajaharaha. Then how to understand this sentence? First question what you have to make is Dilipaha Kaha. Now Dilipaha Kaha. Kaha Asit. Dilipaha Kaha Asit. What was he? Dilipaha. Dilipaha Nrupaha Asit. Leda Kaha Asit. Dilipaha Asit. You can say that way also. Kaha Asit. Who was there? Dilipaha was there. So Dilipaha Kaha. Dilipaha Nrupaha. Dilipaha Kaha. Dilipaha Nrupaha. So this is the next sentence. Next question and answer. Then Dilipaha Kasya Nrupaha.
The Kasya is aiming at Suryavamsasya. Suryavamsasya Sabdam is in Sashti Vibhakti. So you have to put the question also in Sashti Vibhakti. Dileepaha Kasya Nrupaha Suryavamshaha Pullinga Shabdaha. So Pullinga Shabdasya Prashnavachakam Kaha. Suryavamsha Shabdasya Suryavamsha Sashti Vibhakti. So Kaha Shabdasya Sashti Vibhakti Prayogam you have to do it. So Dileepaha Kasya Nrupaha Dileepaha Suryavamsasya Nrupaha. So Dileepaha Kaha Asit, first question. Dileepaha Asit, second answer. And then Dileepaha Kaha is second question. Dileepaha Nrupaha is answer for that. Kaha is a question, Nrupa is the answer. Dileepaha Kasya Nrupaha is a question. Dileepaha Suryavamsasya Nrupaha is the answer. So it looks very simple now as it is. But unless if you follow this type of procedure, even the difficult prose also you will be able to understand easily. So try to inculcate this type of practice and train up the mind to think in these lines to read any Sanskrita prose. Suryavamsasya Nrupaha Kaha? Next question. So this way, that way. Suryavamsasya Nrupaha Kaha? Suryavamsasya Nrupaha Dileepaha. Dileepaha Pullinga Shabdaha, Kaha Pullinga Prashnavachakam. Kaha Pullinga Prashnavachakam, Ka Strilinga Prashnavachakam, Kim Napusaka Prashnavachakam. Kaha Ka Kim Shabdaha. Kim Shabdaha Pullinga Rupam Kaha. Kim Shabdasya Strilinga Rupam Ka. Kim Shabdasya Napusaka Rupam Kim. Kim Shabdaha, one of the 7 Prashnavachakas. We learned 7 Prashnavachakas earlier in Parichaya Bhaga. Sapta Kakaraha. Kim Shabdaha ek Prashnavachaka. For Pullinga usage is Kaha, Strilinga usage is Ka, Napusaka usage is Kim. Then second Prashnavachaka is Kutra. Third Prashnavachaka was Kada. Fourth Prashnavachaka is Kati. Fifth one is Kutaha. Sixth one is Kimardham. Seventh one is Katham. These are the 7 Prashnavachakas if we can use, and some more Prashnavachakas also will come in future. While using these Prashnavachaka Shabdas, we start learning the subject. So, question and answer session. That is the way we learn Sanskritam. Either you learn Vedanta Vangmayam, or either learn Veda Vangmayam, or you learn any Sahitya Vangmayam. All these things, Prashna and answer sessions are very important, very practical way of doing learning Sanskritam in Sanskrita Bhasha learning. So this way, you will bifurcate the sentence in various ways and understand it. Like that, you will understand the subject correctly. Then, Suryavamsasya Nrupaha Kaha? Suryavamsasya Nrupaha Dileepaha. So, next question, next sentence what we have got in the story is, Tasya Sutaha Raghuhu. Tasya Sutaha Raghu Asit. It is sentence. Asit is Ajahara. Ajahara means which is not required but not written there, understood. That one taking into sentence for understanding is called Ajahara. So Asit Ajahara. Tasya Sutaha Raghuhu Asit. So Tasya Kasya. Tasya means who is that Tasya? First sentence speaks about that. First sentence we have told who is that Tasya. The Tasya Dileepasya. So Dileepasya Sutaha Raghuhu. This is the sentence. Tasya Sutaha Raghuhu Ardhat Dileepasya Sutaha Raghuhu. Because in first sentence we talked about Dileepaha. Dileepasya Sutaha, and second sentence we are referring that and saying Tasya. This Tasya refers to Dileepasya. So Dileepasya Sutaha Raghuhu. Tasya Kasya Tasya Dileepasya. Dileepasya Sutaha Kaha? Dileepasya Sutaha Raghuhu. Dileepasya Sutaha Raghuhu. Raghuhu Kaha? Who is Raghu? Raghu Dileepasya Sutaha. So Raghu Dileepasya Kaha? What is the relation between Raghu and Dileepa? That is the question. Raghu Dileepasya Kaha? Raghu Dileepasya Sutaha. So that's how you bifurcate this sentence in various ways, look in various angles and understand it. So each word you have to understand. What is the significance of Sutaha? What is the significance of Dileepasya? What is the significance of Tasya?
And what is the significance of Raghu? There are three words here. Dilipasya Sutaha Raghu. To understand the importance of Dilipasya, what is Tasya Sutaha Raghu? We have got three words here. Tasya Sutaha Raghu. We have to understand all the three words' importance and its significance. Tasya belongs to Dilipasya, and then Tasya Sutaha Raghu. Raghu is belong to Dilipaha. Then the relation between Raghu and Dilipa is Sutaha. So Tasya Sutaha Raghu Asit. Next, third sentence in the story is Raghurajaha Prasiddha. Raghurajaha Prasiddha. Raghuraju is a great person. He was known person very well. Raghuraja, Raghu is, who is Raghu now here? Raghu is Sutta of Dilipa. Dilipasya Sutta. Raghu kaha? Raghu Dilipa Sutta. Raghu Raja. Now he is a king. Raghu Rajaha Prasiddha. Kirtiman. He is knowledgeable, known person to the many people, the whole world in those days. Chakravarti. He ruled the world as Chakravarti. So Raghurajaha Prasiddha. So Raghurajaha kaha Kidrishaha question. Raghurajaha kaha and question is goes. Leda Kidrishaha. Because Prasiddha is the Visheshanam to Raghuraja. Raghuraja's Visheshanam Prasiddha. Whenever you question a Prasiddha Visheshanam, you have to use Kidrisha Shabdam. So it's a Pullinga Rupam, Kidrish Shabda is Pullinga Rupam, Kidrishaha. Raghurajaha kaha, Raghurajaha Kidrishaha, anything will do. Raghurajaha Kidrishaha, Raghurajaha Prasiddha. Kidrisha means how he is being known to the people. He is known as a very renowned person. Raghurajaha Prasiddha. Prasiddha kaha, Raghurajaha Prasiddha. Prasiddha Raghurajaha. This way or that way you can answer. So, next fourth sentence is Ataha Ayam Vamshaha Raghu Vamshaha iti khyataha. Ayam Vamshaha ardhat, the Vamsha starting from Raghu. The Vamsha, the dynasty starting from Raghu is called as Raghu Vamshaha. So, Ayam Vamshaha means this Vamsham of Raghu is called Raghu Vamshaha. Ayam Vamshaha Ataha. So, Ataha means so. That's why. Why Prasiddha? Raghuraja Prasiddha. That's why. Ataha Ayam Vamshaha Raghu Vamshaha iti khyataha. Khyataha ardhat known, famous. So, Ayam Vamshaha kaha? Which is that Ayam Vamshaha? Ayam Vamshaha Raghu Vamshaha. Ayam Vamshaha is Raghu. Ayam means this, he. Nearby he, Ayam. So, this Vamshaha is Raghu Vamshaha. Ayam Vamshaha kaha? Ayam Vamshaha Raghu Vamshaha. Raghu Vamshaha kaha? Raghu Vamshaha khyataha. Otherwise, Raghu Vamshaha Kidrishaha. Like this also you can question. Raghu Vamshaha Kidrishaha. Raghu Vamshaha khyataha. Known, famous. Raghu Vamshaha khyataha. Ayam Vamshaha katham khyataha. Ayam Vamshaha. This person's Vamshaha, how it is known? Ayam Vamshaha, this Vamshaha, how it is known? Katham known, Katham Prasiddha. Raghu Vamshaha iti Prasiddha. Raghu Vamshaha iti khyataha. Ayam Vamshaha, Raghu Vamshaha iti khyataha. Ardhat, the dynasty of Raghu, completely after Raghu, everybody is called as Raghu Vamsha Tilakaha. Every person in the dynasty of Raghu, after Raghu, is called as Raghu's Vamshastha. Like that. So Raghu Vamshaha iti khyataha. Raghu Vamsha kimardham khyataha. Then why Raghu Vamsha is famous? Kimardham. Why Raghu Vamsha khyataha? Raghu Vamsham kimardham khyataha. Raghurajaha Prasiddha. Earlier sentence. In earlier sentence, it is told Raghurajaha Prasiddha. It was told. So Raghurajaha Prasiddha. Ataha. So Ayam Vamshaha Raghu Vamshaha iti khyataha. Surya Vamshe Vaivasvata Manuhu Prathama Purushaha. This is wrong. This is to be corrected.
सूर्यवंशे वैवस्वतमनुः प्रथमपुरुषः. In book it is written as Raghuvamse. That is not correct. It should be written as Suryavamse. Suryavamse Vaivasvatamanu Prathama Surya's son is Vaivasvatamanu. Vaivasvataman's son is Ikshvaku. Ikshvaku is Kuchi. Like that, so many people were there between Surya and Dilipa in Suryavamsha. After Dilipa, so many people, Raghu came. Then Raghuvamsha it is called. So, first person is Vaivasvatamanu. So, Suryavamse Vaivasvatamanu Prathama Purusha. Vaivasvatamanu Kaha? Question. Vaivasvatamanu Suryavamse Prathama Purusha. Vaivasvatamanu Suryavamse Prathama Purusha is answer. Vaivasvatamanu Kutra Prathama Purusha? Kutra. Where? Where he is Prathama Purusha? In Suryavamsham. So in Suryavamsa is Saptami Rupam. Suryavamse. Suryavamshaha. Suryavamse. In Suryavamshaha. If you want to say in Suryavamshaha, you would say in Saptami Rupam. So Suryavamshaha Shabdam used in Saptami Vibhakti. So when Kutra is answered, answer will come in Saptami Vibhakti. Vaivasvatamanu Kutra Prathama Purushaha. Vaivasvatamanu Suryavamse Prathama Purushaha. Vaivasvatamanu Kutra Prathama Purusha. Then next sentence is Dilipaha Prajavatsalaha Asit. Now we are coming back to Dilipaha. Who is Dilipaha now? Raghoho Pita. Raghoho Pita Dilipaha. So we are talking about Dilipaha now again. Next sentence. Dilipaha Prajavatsalaha Asit. Atra Kriya is there. Karta is also there. So Dilipaha Katham Asit, Prajavatsalaha Asit. Now question is, Dilipaha Katham Asit. Dilipaha Prajavatsalaha Asit. First question should be, Kaha Asit. Dilipaha Asit. Dilipaha Katham Asit, Prajavatsalaha Asit. Second question. First question I didn't write. That is understood. Kaha Asit, Dilipaha Asit. Second question is, Dilipaha Katham Asit, Dilipaha Prajavatsalaha Asit. Prajavatsalaha kaha asit? Prajavatsalaha Dilipaha asit. So, taking this word, get the answer of other word. Taking the second word, get the answer of another word. Like that, you go on extending, knowing all the words in the sentence. Sudakshana tasya patni. Sudakshana Srilinga Sabda. Sudakshina, Sudakshina, Tasya Patni, Tasya Kasya, Tasya Dilipasya. Atra Tasya Nama Ardhat Kim, Tasya Dilipasya. Tasya Patni Ka, Tasya Patni Sudakshina. Tasya Kasya Dilipasya. So Ardhat Dilipasya Patni Ka, Dilipasya Patni Sudakshina. Sudakshina Ka, Sudakshina Tasya Patni. Tasya Kasya, Tasya Dilipasya. Arthat, Sudakshina Dilipasya Patni. Sudakshina Dilipasya Patni. Next sentence. Dilipaha Bahukalam Putra Rahitaha. Putra Rahitaha Arthat, Putra Vihinaha. Putraha na asit. He didn't get the children. So that's what is his problem. Dilipaha Bahukalam Putra Rahitaha. He married long back, but he did not get the children. So, Dilipaha Bahukalam Putra Rahitaha. Now, how to understand this? Asit. Asit is always there, here also there. Dilipaha Kaha? Dilipaha Putra Rahitaha. Or Dilipaha Kidrishaha also you can say. Dilipaha Kidrishaha, Dilipaha Putra Rahitaha. So, Putra Rahitaha Kaha? Putra Rahitaha Dilipaha. Dilipaha Putra Rahitaha Kada? When he was Putra Rahitaha? Dilipaha Bahukalam Putra Rahitaha. Bahukalam Putra Rahitaha. Kada Samayam Putra Rahitaha. Bahukalam Putra Rahitaha. So, Ataha Saha Chintakrantaha Abhavat. Abhavat. Kaha Abhavat? Saha Abhavat. Saha Kaha? Saha Dilipaha. Abhavat. Kaha Abhavat? Saha Abhavat. Saha Kaha? Abhavat means is there.
Who is there? He is there. Who is he? Dilipa. So that the first question is abhavat. Kaha abhavat? Saha abhavat. Saha kaha? Saha Dilipa. Saha Dilipa kaha abhavat? Saha Dilipa chintakrantaha abhavat. Saha Dilipa kaha abhavat or kidrishaha abhavat? You can say kaha abhavat or kidrishaha abhavat because chintakrantaha is visheshanam to saha. The saha is in such fashion. Chintakrantaha is visheshanam to saha. So saha kaha abhavat or Dilipaha kaha abhavat, Dilipaha kidrishaha abhavat, Dilipaha chintakrantaha abhavat. Dilipaha chintakrantaha abhavat. He was worried. Saha kimardham chintakrantaha abhavat. What is the reason for chintakrantaha? Kimardham. Purpose. What purpose is chintakrantaha? Saha kimardham. Some kimardham means question is purpose. Saha kimardham chintakrantaha asit. सः पुत्ररहितः आसीत् पुत्ररहितः आसीत् अतः चिन्ताक्रान्तः आसीत् सः पुत्ररहितः आसीत् अतः चिन्ताक्रान्तः आसीत् सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेंटेंस वसिष्ठः दिलीपस्य आचार्यः आसीत् अगेन आसीत् इज अजाहार अत्र वसिष्ठः दिलीपस्य आचार्यः आसीत् दिलीपस्य आचार्यः कः दिलीपस्य आचार्यः वसिष्ठः वसिष्ठः कः वसिष्ठः दिलीपस्य आचार्यः तो नेक्स्ट सेंटेंस दिलीपः वसिष्ठं द्रष्टुं संकल्पितवान् कः संकल्पितवान् दिलीपः संकल्पितवान् कः संकल्पितवान् दिस फुल सेंटेंस वसिष्ठः वसिष्ठं द्रष्टुं संकल्पितवान् क्रिया दिलीपः कर्ता वसिष्ठं द्रष्टुं कर्म सो कः संकल्पितवान् दिलीपः संकल्पितवान् दिलीपः किं कर्तुं संकल्पितवान् दिस प्रश्न इज किं कर्तुं हाउ किं कर्तुं क्वेश्चन कम्स whenever there is drashtum this drashtum is tuman prachayam we learn tuman prachayam right vaktum drashtum pastum patitum tum is prachayam so to know to see drashtum means to see so kim kartum what to do what wanted to, what he wanted to sankalpitan so Dileepa kim kartum sankalpitavan this prashnavachakam is kim kartum to get the answer drashtum you have to put the question kim kartum Dileepa kim kartum sankalpitavan Dileepa drashtum sankalpitavan this way of training will help you to learn the Anvaya Krama also the Anvaya Krama we have learned right and Anvaya Krama in future we will learn Anvaya Rachana for slokas for doing Anvaya Rachana we have to these are all the base foundation I am making now in reading the prose also we have to do Anvaya Rachana in understanding sloka also we have to do Anvaya Rachana now this is the practice Anvaya Rachana for prose Dileepah sankalpitavan Dileepah kim kartum sankalpitavan Dileepah drashtum sankalpitavan what he wanted to do sankalpitavan to see he sankalpitavan Dileepah drashtum sankalpitavan kam drashtum sankalpitavan to whom he wanted to see kam drashtum sankalpitavan why kam is to be used the answer is vasishtham vasishtha is the pullinga shabdam पुल्लिंग शब्द से प्रश्नवाचकम कहा वशिष्ठम शब्द is in द्वितीय भक्ति so कहा शब्द to be used in द्वितीय भक्ति to as a question so Dileepa kam drashtum ఎవరిని చూసడం to whom he wanted to say to whom that come who kaha whom come so Dileepa kam drashtum sankalpitavan Dileepa vasishtham drashtum sankalpitavan Astu Vasishtham. This tam is the tha. This should be tha, not ta. Vasishtha, like this. Vasishtha is here. Like this. It should be like this. Vasishtham. Vasishtham drashtum sankalpitam.
वसिष्ठं द्रष्टुं सङ्कल्पितवान्। अतः नेक्स्ट सेंटेंस, अतः सः सचिवेषु राज्यभारं निक्षिप्तवान्। निक्षिप्तवान् अर्थात he placed, he put. निक्षिप्त means putting, placing, all this thing will come. निक्षिप्तवान् भूतकाल क्रिया, निक्षिप्तवान् क्रिया action. कः निक्षिप्तवान्? who put it? सः निक्षिप्तवान्। सः कः? सः दिलीपः। सः दिलीपः निक्षिप्तवान्। सः दिलीपः निक्षिप्तवान्। सः किं निक्षिप्तवान्? What he has put? सः किं निक्षिप्तवान्? सः राज्यभारं निक्षिप्तवान्। राज्यभारं नपुंसकशब्दं, द्वितीया भक्ति is used. राज्यभारं भारं भारं राज्यभारः, भारः is पुल्लिंग शब्दं, द्वितीया भक्ति स्वरूपं सः राज्यभारं निक्षिप्तवान्। अस्तु, राज्यभारं नपुंसकशब्दं ओन्ली. सो सं किं निक्षिप्तवान्? सः राज्यभारं निक्षिप्तवान्। सः राज्यभारः भारं भारः राज्यभारं निक्षिप्तवान्। शब्दं should be come निक्षिप्तवान्. It should be come only. It should be corrected. So सः राज्यभारं निक्षिप्तवान्. राज्यभारं द्वितीया विभक्ति रूपं. So सः किं निक्षिप्तवान्? राज्यभारं निक्षिप्तवान्. सः कं निक्षिप्तवान्? सः राज्यभारं निक्षिप्तवान्. सः राज्यभारं कुत्र निक्षिप्तवान्? Where he has put that Rajabharam? To whom he has given that? In whom he has given that Rajabharam? सः Rajabharam Sachiveshu निक्षिप्तवान्. Sachiveshu. So under the control of Sachivas. Sachiveshu. Sachiva शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूपं. Sachivah Sachiveshu. Sachivah means mantri. Sachiveshu means in mantris. So Sachiveshu. Saha Rajyavaram Sachiveshu. One mantri will not be there. So many mantris will be there. So he has handed over to all three mantris their own respective departments. And then he left to Vasishtha Ashrama. Now I didn't expand other things. Now I am just only reading here. Saha Keshu Rajyavaram Nikshiptavan. Saha Sachiveshu Rajyavaram Nikshiptavan. The last question. Keshu. Keshu is a prashna in Saptami Vibhakti Bahuvachan Rupam. Kaha Sabdasya Saptami Vibhakti Bahuvachanam is Keshu. Keshu Saha Keshu Rajyabharam Nikshiptavan. Saha Sachiveshu Rajyabharam Nikshiptavan. Like that we have to understand how to put the question, how to get the answer, how to understand the sentence. So this story reading means not just understanding the story, understanding the subject, understanding the each word of it. What is Vibhakti, what is the position of that, all those things, how to put the question for that, all these things you should understand. The next sentence is Sudakshina Sahitaha Vasisthashram Gatavan. Gatavan. Kaha Gatavan? Atra Nasti. Ajahar. Dilibha Gatavan. Gatavan. Kaha Gatavan? Tatra Nasti. Sudakshina Sahitaha Vasisthashram Gatavan. That's all. Understood? We know because earlier story we are reading. So Dilipaha Sudakshana Sahitaha Vasisthashram Gatavan is a complete sentence actually. So Dilipa is understood. Ajahara. So Gatavan. Kaha Gatavan? Dilipaha Gatavan. Kaya Sahata Gatavan? Kaya Sahitaha. With whom he went? Kaya Sahita Gatavan? Sudakshina Sahita. Kaya why should be used? Sudakshina Srilinga Sabdam. Ka Sabdasya Tritiya Bhakti Kaya. Kaya Sahita Gatavan? Sudakshina Sahita Gatavan. Tat Nrupaha Vasishtaya Kaya Sahita Visagato. Kutra Gatavan? Vasisthashramam Gatavan. Tatra Nrupaha Vasishtaya. Tatra Kutra? Vasisthashrame. Tatra Nrupaha Vasishtaya Swachintam Niveditavan. Niveditavan means Samarpitavan. Niveditavan, Samarpitavan. Kaya Kasmai Samarpitavan, Kasmai. Kasmai Samarpitavan, Vasishtaya. Vasishtaya Kim Samarpitavan, Swachintam.
चिंता स्त्रीलिङ्गशब्दं कां समर्पितवान् कां समर्पितवान् इति क्वश्चन् निवेदितवान् कस्मै निवेदितवान् वसिष्ठाय कः फस्ट् क्वश्चन् इस् कः निवेदितवान् नृपः निवेदितवान् कस्मै निवेदितवान् वसिष्ठाय निवेदितवान् कां निवेदितवान् स्वचिन्तां निवेदितवान् स्वचिन्तां का चिंता का शब्दं स्त्रीलिङ्ग शब्दं सो दट इज द्वितीय भक्ति स्वरूपं हियर चिन्तां द्वितीय भक्ति सो का शब्दस्य द्वितीय भक्ति प्रश्न शुड बी देयर कां निवेदितवान् स्वचिन्तां निवेदितवान् कुतः मम इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन कुतः मम सन्ततिः नास्ति इति इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कुतः मम सन्ततिः नास्ति इति प्रश्नं पृष्टवान् कुतः मम सन्ततिः नास्ति इति प्रश्न प्रश्नं प्रश्नं कृतवान् कः कृतवान् दिलीपः कृतवान् दिलीपः किं कृतवान् प्रश्नं कृतवान् किं प्रश्नं कृतवान् कुतः मम सन्ततिः नास्ति इति कुतः मम सन्ततिः नास्ति मीन्स् why I am not having children कुतः मम सन्ततिः नास्ति अर्थात् मम सन्ततिः नास्ति किं नास्ति कः नास्ति सन्ततिः नास्ति कस्य सन्ततः सन्ततिः मम सन्ततिः कुतः नास्ति why I am not having children that's what the question he asked so वसिष्ठः कारणम् अचिन्तयत् चिन्तयति शब्दस्य भूतकालरूपम् अचिन्तयत् कः अचिन्तयत् वसिष्ठः किम् अचिन्तयत् कारणम् आचार्यः अकथयत् आकाशय उक्तवान् आफ्टर् अचिन्तयत् आफ्टर् थिङ्किङ्ग् हि टोल्ड् आचार्यः अकथयत् भूतकालरूपं कथयति अकथयत् कः अकथयत् आचार्यः किम् अकथयत् वाट् ही टोल्ड् हे नृप सम्बोधनं हे नृप त्वं कदाचित् स्वर्गं गतवान् फस्ट् सेण्टेन्स् गतवान् कः गतवान् त्वं कुत्र गतवान् स्वर्गं कदा कदाचित् सम् टैम् बैक् नेक्स्ट सेण्टेन्स् तत्र 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 त्वं देवेन्द्रं सेवितवान् देवेन्द्रं सेवितवान् कः सेवितवान् त्वं सेवितवान् कं सेवितवान् देवेन्द्रं द्वितीया विभक्ति कुत्र तत्र कुत्र स्वर्गे तत्र कुत्र स्वर्गे स्वर्गे त्वं देवेन्द्रं सेवितवान् ततः त्वं प्रत्यागतवान् ततः मीन्स् फ्रम् देर् कुतः ततः स्वर्गतः त्वं प्रत्यागतवान् कः प्रत्यागतवान् त्वं यू केम् बैक् so that's what acharya these acharya sentences acharya vadati तथैव त्वं प्रत्यागतवान् you came back तदा मार्गे कामधेनुः आसीत् कः आसीत् कामधेनुः आसीत् कुत्र आसीत् मार्गे आसीत् कदा कदा यदा भवान् स्वर्गे प्रत्यागतवान् तदा यदा भवान् स्वर्गे प्रत्यागतवान् तदा मार्गे कामधेनुः आसीत् तत्समये मार्गे कामधेनुः आसीत् सो कुत्र आसीत् कामधेनुः मार्गे सा कल्पवृक्षस्य इस् आल्सो राङ्ग् हियर् कल्पवृक्षस्य छायायाम् आसीत् सा कामधेनुः कुत्र आसीत् कल्पवृक्षस्य छाया आसीत् कामधेनुः एक अत्यन्त वरमस्ति उत्तम अवकाशमस्ति कामधेनुः नमस्कारं कर्तुम् आवश्यकं रिकग्नैस् कर्तुम् आवश्यकं कामधेनुः प्रत्यक्षमेव बहु मूल्यम् इतोपि कामधेनुः कल्पवृक्षस्य छायायाम् आसीत् कल्पवृक्षः इतोपि अधिकं मूल्यं सो कल्पवृक्षः अपि आसीत् कामधेनुः अपि आसीत् तत्र भवान् किं कृतवान् सा कल्पवृक्षस्य छायायाम् आसीत् सा कामधेनुः
कुत्र आसीत् कल्पवृक्षस्य छायायां त्वं कामधेनुं न दृष्टवान् इति लोपं कृतवान् त्वं कामधेनुं न दृष्टवान् इति दोषमस्ति महापुरुषः आगच्छति भवान् न प्रयत्नं करोति द्रष्टुं न प्रयत्नं करोति इति सम्यक् नास्ति कर्तुम् आवश्यकम् अवकाशमस्ति कामधेनुः अस्ति नमस्कारं करोति चेत् किमपि दातुं शक्नोति सो त्वं कामधेनुं न दृष्टवान् न दृष्टवान् इति आल्सो तप्पु दृष्टवान् दिस् आल्सो टु बि करेक्टेड् त्वं कामधेनुं न दृष्टवान् नाट् सीन् यु आर् नाट् सीन् कां न दृष्टवान् कामधेनु कः न दृष्टवान् त्वं सो न च नमस्कृतवान् न च नाट् ओन्लि नाट् दृष्टवान् नाट् नमस्कृतवान् आल्सो नाट् दृष्टवान् नाट् नमस्कृतवान् यु डिड्न्ट् नमस्कारं यु डिड् नाट् डू एनी नमस्कारं टु कामधेनुः कुपिता अभवत् कामधेनुः गाट् एङ्ग्री he didn't recognize me कामधेनुः कुपिता अभवत् किञ्चित् व्यग्रः अभवत् सो कामधेनुः अभवत् कः अभवत् कामधेनुः का अभवत् का स्त्रीलिङ्गशब्दः कामधेनुः स्त्रीलिङ्गशब्दः का अभवत् कामधेनुः कीदृशी अभवत् कीदृशी स्त्रीलिङ्गशब्दः कीदृशी स्त्रीलिङ्गशब्दः कीदृशी अभवत् all these things will come in future don't worry I am only just introducing you how to understand a prose so कामधेनुः कीदृशी अभवत् कुपिता अभवत् कुपिता this is the adjective to कामधेनुः कामधेनुः कथम् आसीत् कुपिता आसीत् कीदृशी आसीत् कुपिता आसीत् शापं दत्तवती सा किं कृतवती दत्तवती कं दत्तवती शापम् अतः तव सन्ततिः नास्ति that's why you don't have your children कामधेनोः शापरूपेण सन्ततिः नास्ति किं न कः नास्ति सन्ततिः नास्ति किमर्थं नास्ति अतः कामधेनोः कुपितारूपेण शापेन कामधेनोः शापेन तव सन्ततिः नास्ति तस्याः सन्ततिं पूजय so what you have to do now you do puja its santati now its santati is there do puja tasyaha santati tasyaha कामधेनोः सन्ततिं पूजय त्वं पूजय कः पूजय त्वं पूजय कं पूजय सन्ततिं पूजय कस्याः सन्ततिं पूजय कामधेनोः सन्ततिं पूजय तदा त्वं सन्तानं भविष्यति इति तदा कदा सन्तानः भविष्यति तदा कदा यदा भवान् कामधेनोः सन्ततिं पूजां करोति तदा यदा भवान् कामधेनोः सन्ततिं पूजां करोति तदा भवतः सन्तानं भविष्यति इति कः उक्तवान् वसिष्ठः उक्तवान् कम् उक्तवान् दिलीपम् उक्तवान् दिलीपः पृष्टवान् he asked पृष्टवान् कः पृष्टवान् दिलीपः पृष्टवान् किं पृष्टवान् शापवाक्यं पुनः मिस्टेक् शापवाक्यं I have written शापवाक्यं मया न श्रुतं by me न श्रुतं was not heard kutah why how I could not hear the शापवाक्यम् इति कः पृष्टवान् दिलीपः पृष्टवान् I have not heard the शापवाक्यं मया न श्रुतवान्
మయా నా చేత శాపవాక్యం ఎందుకు వినబడలేదు వై బై మీ వై ద శాపవాక్యం వాజ్ నాట్ హర్డ్ కర్మణి ప్రయోగం మయా నా శృతం శాపవాక్యం నా శృతం మయా శాపవాక్యం నా శృతం కర్మణి ప్రయోగం శృతం ఈజ్ ద కర్మణి క్రియ టాప్ లక్ష్యం నా శృతం ఈజ్ ద క్రియ హియర్ కిం నా శృతం శాపవాక్యం నా శృతం కేన మయా तृतीया विभक्ति अहम शब्द से तृतीया विभक्ति कर्ता तृतीया विभक्ति आवश्यकम कर्मणि प्रयोगे अहम शब्द से तृतीया विभक्ति मया मया शापवा कर्म ना श्रुतम फॉलोस शापवाक्यम नपुंसक शब्दम ना श्रुतम नपुंसक शब्दम सो मया शापवाक्यम ना श्रुतम कर्मणि प्रयोग वाक्यम कुतः हाउ हाउ आई हैव नॉट हर्ड दी शापवाक्यम एन आचार्यः अकथयत् आचार्य टोल्ड अकथयत् मीन्स टोल्ड So he told, what he told Acharya? Ganga pravaha asit. Ganga. This is also wrong here. अत्यंत त्वरितगतेन उट्टङ्कनं कृतवान् तो बहवः दोषाः सन्ति गङ्गाप्रवाहः आसीत् अतः तत् न श्रुतं तत्र कामधेनुः आसीत् कल्पवृक्षछायायाम् आसीत् इतोपि गङ्गाप्रवाहः समीपे आसीत् गङ्गाप्रवाहः अत्यन्तं पुण्यमस्ति सो गङ्गाप्रवाहः अपि आसीत् कामधेनुः कल्पवृक्षः अपि आसीत् कामधेनुः अपि आसीत् भवान् एक नमस्कारं कृत्वा किमपि पृच्छति सर्वं मिलितं परन्तु भवान् न कृतवान् तत्कारणात् गङ्गाप्रवाहस्य शब्दे तस्याः शापं न श्रुतवान् आचार्यः अकथयत् गङ्गाप्रवाहः आसीत् अतः तत् न श्रुतं तत् शापं न श्रुतं आ शापं नी कनपडलेदु वी कुड नॉट हियर द शापं बिकॉज ऑफ दैट गंगा प्रवाह इज सो फियर्स इट विल बी हैविंग लॉट ऑफ साउंड सो अंडर द साउंड यू कुड नॉट हियर द शापम ऑफ कामधेनु सो नृपः अपृच्छत् देन नृपः आस्क्ड सो इदानीं अपृच्छत् नृपः अपृच्छत् इदानीं रात्रि निद्रपोतु while sleeping I have written all this इदानीं किं करोमि इति night only I made all this इदानीं किं करोमि इति इदानीं what I should do now that is what he asked किं करोमि कः किं करोमि अहं किं करोमि इदानीं कदा इदानीं now what is the position now अभवत् शापम् आगतं what should I do now इति नृपः अपृच्छत् कः अपृच्छत् नृपः अपृच्छत् सो वसिष्ठः अवदत् कः अवदत् वसिष्ठः अवदत् किम् अवदत् आश्रमे नन्दिनी अस्ति सा कामधेनोः पुत्री तां पूजय वन्यजीवनम् आचर अनुग्रहः भविष्यति इति उक्तवान् इति कः उक्तवान् इति वसिष्ठः अवदत् उक्तवान् वसिष्ठः अवदत् इक्वल टू उक्तवान् इति कः अवदत् वसिष्ठः अवदत् किम् उक्तवान् ये वाक्यं which वाक्यं he told आश्रमे नन्दिनी अस्ति प्रथमवाक्यम् आश्रमे नन्दिनी अस्ति नन्दिनी नाम एका धेनुः अस्ति कुत्र वसिष्ठाश्रमे सा कामधेनोः पुत्री सा कामधेनोः पुत्री तां पूजय तां नंदिनीं पूजय सो वन्यजीवनम् आचर भवान् कथं भवितुम् आवश्यकं वन्यजीवनं कर्तुम् आवश्यकं वन्यजीवनम् आचरितुम् आवश्यकं सो भवान् वन्यजीवनम् आचर त्वं वन्यजीवनम् आचर भवान् नास्ति अत्र त्वम् आचर मध्यमपुरुषशब्दं मध्यमपुरुषक्रिया त्वं वन्यजीवनम् आचर वन्यजीवनेन भवतु इति वसिष्ठः दिलीपम् उक्तवान् किं भविष्यति तदा अनुग्रहः भविष्यति कस्य अनुग्रहः भविष्यति नन्दिन्याः अनुग्रहः भविष्यति
इति कः उक्तवान्? वसिष्ठः उक्तवान्। नृपः अङ्गीकृतवान्। नृपः अङ्गीकृतवान्, अङ्गीकारं दत्तवान्, आम् आं करोमि। So he accepted for the all the conditions. नृपः अङ्गीकृतवान्। कः अङ्गीकृतवान्? नृपः। नृपः कः? दिलीपः। सः सः कः? नृपः। नृपः पर्णशालायां वासम् अकरोत्। सो सः अन्तःपुरं न गतवान्, राजभवनं न गतवान्, तत्र पर्णशालायाम् एव वासम् आरब्धवान्, तत्र एव वासम् आरब्धवान्, वासम् अकरोत्। सुदक्षिणा अपि तत्रैव स्थिता। सुदक्षिणा का? दिलीपस्य पत्नी। सो दिलीपस्य पत्नी दिलीपसहिता भवति। सो सुदक्षिणा अपि दिलीपेन सह तत्र एव स्थिता। दिलीपेन सह along with Dileepa, she also there only. सुदक्षिणा अपि तत्र एव, तत्रैव, तत्र प्लस एव तत्रैव सन्धि किमस्ति? वृद्धिसन्धि। तत्रैव स्थिता। स्थिता इज ताप्रक्षयम्। Badinadi, she was kept there. So she was asked to stay along with Dileepa only. So she stayed back. Sudakshina api tatraiva sthita. Nrupaha Rajavaibhavam Achyajayat. Raja Alankaraha, Raja Bhogaha, Sena Mandiraha, Sarve Achyajayat. Vanyajivanam Krute. Vanyajivanam Acharitam Avashyakam. तत्कारणात् नृपः किं कृतवान्? राजवैभवम् अत्यजयत्। त्यजयति अत्यजयत् भूतकालम्। अत्यजयत् नृप अत्यजयत्। कः अत्यजयत्? नृपः। किम् अत्यजयत्? राज्यवैभवम्, राजवैभवम्। सो कुशानां शयने सुप्तः। सुप्तः कुत्र? सुप्तः कुशानां। कुशानां शयने, शयने सुप्तः। कुशानां शयने, शयने कथमस्ति? कुशानाम् अस्ति। दर्भानां निर्मितं, दर्भानां निर्मितं शयने सुप्तः। कुशानाम् अर्थात् दर्भानां, दर्भानां निर्मिते शयने सुप्तः। शयने मीन्स् शयन वस्तु, कटिः तथैव। सो कुशानां शयने सुप्तः। प्रातःकाले धेनुं, धेनुं, धेनुं धेनुं कौ, प्रातःकाले धेनुं सुदक्षिणा सहितः पूजितवान्। प्रातःकाले धेनुं सुदक्षिणा सहितः पूजितवान्। कं पूजितवान्? धेनुं। कदा पूजितवान्? प्रातःकाले। केन सह पूजितवान्? सुदक्षिणा सहितः। सुदक्षिणा सहितः पूजितवान्। नन्दिनी वनम् अगच्छत्। तदनन्तरं नन्दिनी कुत्र गच्छति? वनं गच्छति तृणं खादितुं। तृणं खादितुं नन्दिनी किं करोति? वनं गच्छति। सो नन्दिनी वनम् अगच्छत्। अगच्छत् का अगच्छत्? नन्दिनी अगच्छत्। कुत्र अगच्छत्? वनं। नृपः ताम् अनुगतवान्। नृपः आल्सो went behind her. Anugatavan means going behind. Going behind Nandini to see, to protect her, to help her, to support her, to supervise her. So he went along with Nandini to Vanam. So Anugatavan, Rupaha Tam Anugatavan, Tam Kam, Tam Nandinim. Tam Nandinim Anugatavan. Kaha Anugatavan? Nrupaha Anugatavan. Jagarukaha Dhenum Ekavimsati Dinani. जागरूकः धेनुं एकविंशतिदिनानि सेवितवान्। सेवितवान् कं सेवितवान्? धेनुं सेवितवान्। कति दिनानि सेवितवान्? एकविंशतिदिनानि सेवितवान्। कथं सेवितवान्? जागरूकः सेवितवान्। कः सेवितवान्? दिलीपः सेवितवान्। केन सह सेवितवान्? सुदक्षिणा सहितः सेवितवान्। तथैव कथा अवगाहनं कर्तुम् आवश्यकम्। अस्तु, प्रश्न आन्सर् यदा पठामः प्रश्नं कर्तुम् अभ्यासं कर्तुम् आवश्यकम्। तथैव व्हाट इज योर क्वेश्चन पद्मावती जी? अनम्यूट करोतु।
अन्म्यूट् कृत्वा पृच्छतु। पद्मावती जी। हरि ओम। नेक्स्ट सेक्शन इज व्यवहार शब्दावली। In Parichaya Bhage, we have about 268 words have been introduced to you. 268 words. So there are different types of words, relatives words such as Salaha, Devaraha, Prapitamaha, like that. So how to understand a word? Salaha Ardhat, what is the root word for that? That is Sala. What is the end syllable? A. What is the lingam for that? Pullinga Shabdaha. What is the vibhakti for that? Salaha means which vibhakti? Pradhama vibhakti. Which vachanam? Ekavachanam. What is the meaning of that? Brother-in-law, wife's brother. What is the type of shabdam it is? Namvachakam. What is the sample shabdam for this to find out vibhaktis, sapta vibhaktis? Rama shabdam. Why? This akaranta pullingam. So akaranta pullingam sample shabdam is, model shabdam is Rama. यदा रामशब्दः भवति तदा श्यालशब्दः अपि भवति। रामः रामौ रामाः, श्यालः श्यालौ श्यालाः, तथैव. So sample shabda is given here. I have made this table for your easiness to understand each shabda. They have given in the book, they have given only the Shalaha, brother-in-law, wife's brother. That is only they have given. But I have given other things also so that you will understand the shabda correctly. Shala shabda is Shala Pratipadika Rupa, Shala Visarga undadu. Shala Pratipadika Shabda, Akarantaha, A is at the end. It's a Pullinga Shabda, Pradhama Bhakti Shabda, Ekavachana Shabda, Namvachaka Shabda, sample model Shabda, Rama Shabda. It is name, understand, name, meaning is brother-in-law. Similarly, Devaraha also, same way. Akaranta Pullinga Shabda, Devara. Prabhitamaha, like that, same thing. Pitrubhyaha, same thing. You please read all these things like that. So, Dauhitraha, Prapotraha, Bhagineyaha, Bhatruvyaha, Bhagineyaha, Bhatruvyaha, Pitruvya, wife of the wife of the Pitruvyaha. Wife of Pitruvyaha is Pitruvya, wife, aunt. Prabhitamahi, these are all Srilinga Sabdas. Above is Pullinga Sabdas, they are Srilinga Sabdas. Akaranta, Ikaranta. Pitruvya is Akaranta. Pitruvya, Akaranta, Srilinga Sabda. Prabhitamahi, Ikaranta, Srilinga Sabda. So it's also Namvachakam, it's also Ekavachanam, Pradhama Bhakti. Gauri Sabdam. Sample Sabdam is Rama Sabdam, Gauri Sabdam. Pitruvya Sabdam is sample Sabdam is Rama Sabdam. Akaranta, Srilinga Rama Sabda. Prabhitamahi is Ikaranta, Srilinga Gauri Sabda. So Gauri Sabdam yada vayam patamaha tadaiva Prabhitamahi patamaha. Gauri, Gauryo, Gauryaha, Prabhitamahi, Prabhitamahyau, Prabhitamahyaha. Yada Rama patamaha, tadaiva Pitruvya patamaha. Rama, Rame, Ramaha, Pitruvya, Pitruvye, Pitruvyaha. Tathaiva paditam avashyakam. So Pitrubhagini, Gauri Sabdatam. Pitrubhagini, Pitrubhaginyau, Pitrubhaginyaha. Pitrushwasa, Rama Sabda Rupena. Rama, Rame, Ramaha, Pitruswasha, Pitruswase, Pitruswasaha. Matrubhagini, Ikaranta Gauri Sabdaha. Matrubhagini, Matrubhagini, Matrubhagunyau, Matrubhagunya, Bhaginyaha. Matruswasa, Rama Sabda Rupena. Dauhitri, Ikaranta Gauri Sabda Rupena. Tadaiva, Prapautri, Gauri Sabda. Prapautri arthas, Putrasya, Prapautri, Putrika. Putrasya Putrika. Granddaughter of great granddaughter, son's daughter. Prapautri. Dauhitri is daughter's daughter. Daughter's daughter is Dauhitri. Prapautri is son's daughter. Is Prapautri. Then Yata. Yata means this is Rukaran Sabda. Yata is Rukaran Sabda, Strilinga Sabda, Pradhama Vibhakti Sabda. Meaning is husband's wife, Ekavachana Sabda, Namvachaka Rupaha. All are Namvachaka. All these Sabdas given in the book are Namvachaka Sabdas. All these Sabdas are in Pradhama Vibhakti written. All these Sabdas are in Ekavachana written. All these Sabda, Pradhama Vibhakti, Ekavachana, Namvachaka only. That's all not to be repeated. But the changes are in Anta Pratipadika Rupam, Anta syllable, and Lingam, meaning, and modal Sabdam. These are changing. So Yata and Ananda, Vimata, all the three are Rukaran Sabda.
The root word, the sample word is Matru Shabda. यदा मातृशब्दः वयं डिक्लिनेशन् कुर्मः विभक्ति लिखामः तदा याता शब्दस्य ननन्दा शब्दस्य विमाता शब्दस्य विमाता अर्थात् सवति स्टेप मदर सवति सवति मदर स्टेप मदर इज कॉल्ड विमाता तो ऋकारांश विमातृ विमातृ शब्दस्य ननांद्रु दिस आर रिटन रॉन्ग्ली हियर याता प्रातिपदिकरूपं याता नास्ति यातृ यातृ शब्दः माता शब्दस्य प्रातिपदिकरूपं मातृ शब्दस्य माता शब्दस्य प्रातिपदिकरूपं मातृ याता शब्दस्य प्रातिपदिकरूपं यातृ ननन्दा शब्दस्य प्रातिपदिकरूपं ननान्द्रु विमाता शब्दस्य प्रातिपदिकरूपं विमातृ I have written wrongly. I will correct and send it to you later again. So this is to be corrected. अस्तु यातृ प्लीज नोट डाउन यातृ ननांद्रु विमातृ ऋकारांत प्रातिपदिक रूपं यातृ ननांदा शब्दस्य प्रातिपदिक रूपं ननांद्रु विमाता शब्दस्य प्रातिपदिक रूपं विमातृ like that. So rasaha, now we are talking about tastes, different tastes. तिक्तः कटुः all are pulling शब्दाः मधुरः लवणः कषायः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः. then similarly वर्णाः colors वर्णः वर्ण प्रातिपदिक रूपं श्वेत कृष्ण all are पुल्लिङ्ग शब्दाः. again all varnas are pulling शब्दाः काषाय वर्णः all are पुल्लिङ्ग शब्दाः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः sample शब्द means राम शब्दाः. so now let us go down. then next शब्दाः next different शब्दाः भू संबंधित शब्दाः regarding earth द्वीपः लोकः पर्वतः पातालः all are अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः. परिसरः पंकः मार्गः केदारः all these are पुल्लिङ्ग अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः. वसुधा मृत्तिका all these things are श्रीलिङ्ग शब्दाः आकारान्त श्रीलिङ्ग शब्दाः. रमा शब्दं यदा रमा शब्दं भवति तथा. then नपुंसक शब्दाः पुलिनं सैकतं चूर्णं all these things are पुलिका पुलिना सैकता चूर्णा लोष्टा all these things are नपुंसक शब्दाः प्रातिपदिक रूपः अकारान्त नपुंसक शब्दाः. ज्ञान शब्दं सैम्पल शब्दं इज ज्ञान शब्दं यदा ज्ञान शब्दः भवति तदा पुलिनं सैकतं चूर्णं लोष्टं कर्तुम् आवश्यकं. तदनन्तरं जल संबंधित शब्दाः समुद्रः कूपः गर्तः तरङ्गः कासारः ह्रदः all these are अकारान्त कल्लोलः all these things are अकारान्त शब्दाः. आवर्तः जलनिर्गमः जलाशयः all these are अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः. रामशब्द रामशब्दवत् यदा रामशब्दः भवति तथैव एताः शब्दाः अपि वयं पठितुम् आवश्यकम्. आपगा श्रीलिङ्ग शब्दम् आकारान्त श्रीलिङ्ग शब्दं यदा रामशब्दः तथैव पठितुम् आवश्यकम्. आपगाः अर्थात् नद्यः गङ्गाः गङ्गा गङ्गाः कास् गङ्गा गङ्गाः तप्पु गङ्गा गंगा नर्मदा यमुना गंगा नर्मदा यमुना all the श्रीलिंग शब्द आकारान् श्रीलिंग शब्दाः. so रमा शब्दम is the sample शब्दम. यमुना जलम पारम आवरम पल्वलम all these आकारान्त नपुंसक शब्दाः just like ज्ञान शब्दाः. all these शब्दास you know प्रवेश you already read these things all of these sample शब्दम all you are read. so विशिष्टस्य शरीरावयवः शरीरं विशिष्ट शरीरावयवः विशिष्ट शरीर अवयवः विशिष्ट शरीरावयवः विशिष्ट शरीर अवयवः. so this is body parts. this talks about body parts. they remain now the present talks about body parts. अंगुष्ठः मणिबन्धः अकारान्त श्रीलिंग शब्दः. मूर्धा आकारान्त श्रीलिंग शब्दः. अनामिका श्रीलिंग शब्दः आकारान्त श्रीलिंग शब्दः.
मध्यमा आकारान् स्त्रीलिङ्गशब्दः, तर्जनी ईकारान् स्त्रीलिङ्गशब्दः, कनिष्ठिका आकारान् स्त्रीलिङ्गशब्दः, कनीनिका आकारान् स्त्रीलिङ्गशब्दः. So Shabda model Shabdas are given here. Rama, Ikaran Shabdasya Gauri, Akaran Shabda Rama, Rama, like that given. Samples are given. Then Kaninika, then Dantapali, Ikaran Shabda, Bhu, Ukaran Shabda, Vadhu Shabdam. Yada Vadhu Shabdam asti tada Bhu bhavati. Kaponihi, Ikaran Shabdam. Ikaran Shabdasya is Gauri Nasti. Is wrong. Mati. Mati Shabdam लिखितुम् आवश्यकम् अत्र. अत्र मति शब्दं लिखितुम् आवश्यकं. गौरी नास्ति. कपोनि, कपोनिः, कपोनि. इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः मति शब्दवत्. नाडी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः गौरी शब्दवत्. चिबुकम् अकारान्त पुल्लिङ्ग नपुंसकशब्दः ज्ञानशब्दवत्. करतलम् अकारान्त नपुंसकशब्दः ज्ञानशब्दवत्. कशेरुकम् अकारान्त नपुंसकशब्दः ज्ञानशब्दवत्. अन्तरम् इंटेस्टाइन्स् ज्ञानशब्दः. तालु उकारान्त शब्दं ज्ञानशब्दः. मस्रू उकारान्त शब्दः ज्ञानशब्दः. उकारान्त शब्दं ज्ञानशब्दं नास्ति. दिस् इस् आल्सो राङ्ग्. राङ्ग् सेण्टेन्स्. उकारान्त शब्दं मधु शब्दं. उकारान्त शब्दं इस् मधु शब्दं, नाट् ज्ञान शब्दं. Madhu Shabdam. So I have to replace by Madhu Shabdam here. Talu and Smasru Madhu Shabdam. Okay. Is Ukaranta. Talu and Smasru are Ukaranta Shabdas. So that is model Shabdam is Madhu Shabdam. So Pakshma. Pakshma Jnana Akaran Shabdam. So Jnana. Pakshma means the eyelash. Roma. Low lash means body hair. Body hair is called Roma. This is also Akaran Napusa Shabda. So next Medhaha, Yakaranta Napusa Sabdaha, Jnana Sabdaha. Then Vanyajantavaha, Medhaha, Visarga is there, Siraha, Visarga is there. But even then it is Napusa Sabdaha, Jnana Sabdaha. Then Vanyajantavaha is different forest animals. Nakulaha, Harinaha, all are Akaranta Sabdaha, mostly. Tarakshu, Karan Sabdaha, Guru Sabdam. Next, Ballukaha, Vrishta, all are Akaran Sabda. Ajikaraha, Sukaraha, Sarpaha, Jalukaha. This is doubtful. Akarantaha, written here Akarantaha, Jaluka. Parantu, I hope it could be Jalukas, Sakaran Sabda. This should be checked. This I will check and correct in the final copy. Most probably Jalukas maybe. It is Sakaran Sabda. Most probably. I have to check and tell you. Kapihi, this Hari Sabdam. Just like Hari Sabdam. Then Chikrodaha, Akaranta Rama Sabdaha. Gruhamedika, Akaranta Rama Sabdaha. Then Makaraha, Akaranta Pullinga Rama Sabdaha. Salpaha is the Akaranta Rama Sabdaha. Salpaha means Molapandi, is a pig, forest pig. Veshabhoshanani, now Veshabhoshanu. Urukam, Yutakam, Ardhorukam, Napusa, all Napusa Sabdaha. Akaranta Napusa Sabdaha, Jnana Sabdavat. Kamsa, Karamsukam, Padamsukam, Veshtihi, Ikaran Sabdam. Ikaranta Sabdaha, Rama Sabdaha Nasti is also wrong here. So many wrong Sabdas are there. It's like Hari Sabda, not Rama Sabda. These corrections I do and send again. Please ignore these things. Veshtihi, Rama Sabdaha. Rama Sabdaha Nasti, Hari Sabdaha. Ikaranta Hari Sabdaha. This is also Hari Sabdaha. Time is very short for me to make this. Only one day was there. I could not make correctly. So, Satika, Srilinga Sabdaha, Rama Sabdaha. Cholaha, Chola Sabdam, Rama Sabdaha. Akaranta Pullinga Rama Sabdaha, Cholaha. Nicholaha, also Akaranta Rama Sabdaha. So, Ardha Nicholaha, Akaranta Rama Sabdaha. Ardha Nicholaha, Akaranta Pullinga Sabdaha, Rama Sabdaha. Praunchaha, Akaranta Rama Sabdaha. So, Karavastram, Napusa Sabdaha, Jnana Sabdaha. Tadeva Urnika, Siravastram, Parsutaha, Svedakam, Pavarakam, like that, different sabdas, Napusa sabdas are there. Then Alankara Vastuni, Kankanam, Kantaharaha, Tatankaha, Anguliyakam, Maka, Napusa sabdaha, Nasabharanam, Napusa sabdaha, Mekhala, Srilinga sabdaha, Keyuram, Napusa sabdaha, Kinkini, Srilinga sabdaha, Padormika, Akaran Srilinga sabdaha, Rama sabdavat. Nakaragaha, Akaranta Pullinga Sabdaha, Rama. Subhasakam, Napusa Sabdaha, Jnana.
ओष्ठरागः पुल्लिङ्गशब्दः रामशब्दः, हैमिका रमाशब्दः, तिलकं नपुंसकज्ञानशब्दः, कटिपट्टः अकारान्तरामशब्दः। नेक्स्ट पाकसम्बन्धशब्दाः, पाकसम्बन्धशब्दः ओदनम्, अन्नं, कथितं नपुंसकशब्दः, सारः पुल्लिङ्गशब्दः, सूप, सारः मीन्स् रसं, सूपः सूप, तेमनं मीन्स् buttermilk, broth made of buttermilk, Vyanjanam curry, Vyanjanam curry, Koshambari, Koshambari is a vegetable, Koshambari. Next, Avalehaha is a pickle, Upasechanam chutney, Patakam vada, Dadikam curry made of curds, Arpataha papad, Avadamshaha pungent fried snack, Avadamshaha, that is Jantika, we say that is Jantika. Round ones we make, hot ones, those things. Avadamshaha. Daddodhanam, this is curd rice. So Chitrannam Prihara. Rotika, roti. Takram means they made a preparation made from buttermilk. Purika means puri. Takram means buttermilk. Takram means a thing made of takram. Takram is a thing made of takram. Takram is a item made of takram. Yavagu is porridge, rice porridge. Any porridge is called yavagu. Payasam is, payasam, Polika means bobbatlu, puri type one. Puri type one with the sweet one. It is made in Andhra, mostly. Bobbatlu. Polika. Laddu, laddu. Then kundalika, jilebi. Then mishtikam, sweetmeat. Like that. So now we'll go further down. Then different Palijantoha. These Palijantohanas. These are the Pakshina. These are the birds. Kakaha, Kapotaha, Mayuraha, Darvakataha, Bakaha, Senaha, Gudraha, Ullukaha, Karandavaha. Karandava means duck. Jatuka, bat. Kitadeha, kitas, insects now. Makshika, Madhumakshika, honeybee. Varata, wasp. Mashakaha, Yukaha, pale, blows. Yuka means pale, hair, in the hair it will come. Yukaha, Mashakaha, mosquito. Pipilika, ant. Brahmaraha, bee. Chitrapatangaha, butterfly. Shalabaha, grasshopper. Putika, white ant. Varnanabaha, spider. Tailapaha, cockroach. So, Urshikaha, scorpion. Satapadi, centipede. The Satapadi is something very good to something like that. Kinchulakaha, earthworm. Shambakaha, snail. Karkataha, crab. Vahana, then vehicles. Vrishabha Sakataha, Vrishabha Sakata means bullock cart. Ashok Sakataha, horse drawn. Dipachakrika, Dichakrika, cycle, bicycle. So, Skotrayanam, Karyanam, Jeepyanam, Trichakrika, auto rickshaw. Vastuvahakam, lorry. Lokayanam, bus. Nagarayanam, city bus. Sukhayanam, luxury bus. Samisukhayanam, semi-luxury bus. Vegadutayanam, express bus. Railyanam, rail, train. Vimanam, aircraft. Udupaha, raft. Nauka, raft means a just small boat, small type of floating object is called raft. Nauka, boat, small boat. Mahanauka, big boat, ship vessel. Margaha, road. Padapadaha, crossroads. Mukhya Margaha, main road. Staraha, level. Staraha means first floor, second floor. Like that. Gattaha, phase, first phase, second phase, like that. Then next is Sthanakam, terminus, a stop. Chatushpadaha, circle. Circle or crossroads. Sorry, not circle, crossroads. Samachara, Sabdaha, communication words. Now, how to communicate. Samapatram, Samapatra postcard. Pihitapatram, envelope. Antardeshi Patram, inland letter. Patralayaha, post office. Patravitarakaha, postman. Tantramshaha, software. Yantramshaha, hardware. And Dhanimudrikam, tape recorder. Dhanimudrika, audio tape. Sandamudrika, CD-ROM.
Tantri Varta, telegraph message. Sanketaha, address. Sakasat, from address. Pratidesha, Rajyam, means neighboring Desham. Dakshirataha means right side. Purataha means opposite. Prashtataha means behind. Then Gurha means interior, house name. Staraha means first level, second level. Attaha means story, first story, second story. Like. Gattaha means face. Again, Gattaha is repeated. Gramaha, village. Nagaram, city, town. Upamandalam, taluk. Janapadam, district. Rajyam, state. Deshaha, country. Videshaha, foreign land. So with all this, we completed total 268 words are there. For these things, I have given the Pradipadika Rupam, Akarantam, Apusya Shabdam, Pradhama Vibhakti Rupam, Ekavachanam, and its meaning. Now, what is Namavachakam, Sarvanam like that, and then sample model Shabda. These things are given in the Pravesha book. You can see them and read them. So with this, I close the lesson here. Now, if you got any questions, please ask me. Yeah. Namaskaram. Dhanyawadalu, Prabhakar garu. There are 2 or 3 questions in the chat box. Yeah, please. One is Padmavati garu, you wanted to ask something, you can ask now. ఇందాక నువ్వు ప్రెస్ అవ్వలేదు, క్షమించాలి గురుగారు, బటన్ అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు. అదే Okay. లేదండి, శరీర అవయవాలు పడలేదు నాకు, అక్కడ అర్థం పడలేదు? కాలేదు అనమాట. శ అనే అక్షరం పడలేదండి. ఏం శరీర పడలేదు? అవయవాలు, శరీర అవయవాలు, అంగుష్ట శరీర అవయవాల్లో శా ముందు దాంట్లో ఉంది, పైన ఉంది. ముందుకు శరీరావయవ శా ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంది. Right. సిస్టర్స్ అందుకని Okay. అంతేనా? అదేనండి, మిగతా అన్ని అర్థమయ్యాయండి. ధన్యవాదాలు. Okay. Karudi Leela garu, you have some observation. Can you unmute and talk? And question number 40, you had some observation. Sir, that is Kadham Sevitavan, Dilipam Kadham Sevitavan, Jagarukena. Can we use that word, sir, for the answer? Yeah, just a minute. He let him go to 40 point. Yeah. Yeah. 40, at 40, 40. What that is, she is talking about Katha. Sir. Acha. So, Jagarukaha Dhenum Ekavimsati Dinan Sevitam. What is your question here? Kadham Sevitavan. Question is Katham Sevitavan. Yes. Katham Jagarukena. Sevitavan is an adverb. Jagarukaha is adverb to the Sevitavan. Okay. Since it is adverb, we have to use Katham. If it is Vishesham to a Shabdaha, then you have to use Kidrish. Okay, sir. If it is adjective to verb, then you have to use Katham. Okay, sir. Yeah. Thank you. Okay, Thank you, Lakshmi garu, you can ask your question, Lakshmi garu. నమస్కారం గురుగారు. చెప్పండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 అండి. Ah. నృపః రాజవైభవం అత్యజయత్ అని అన్నారు కదా, అది అత్యజయత అత్యజత్ అని? అత్యజయత్, చజయతి, అత్యజయత్. అంటే బుక్ లో అత్యజత్ అని వచ్చింది, అందుకని టెక్స్ట్ బుక్ లో అత్యజత్ అని. నేను తప్పు రాశాను అయితే. అత్యజతే కరెక్ట్. త్యజతి అత్యజత్. అత్యజత్ అని వస్తుంది కదా. అత్యజత్. Yes. Okay, correct it. ధన్యవాదాలు. Sorry. Okay. Thank you very much. Then Sharmaji, KK Sharmaji, you had a question. Sharmaji, just a minute, KK Sharmaji. I'll unmute everyone. You can unmute yourself. Okay, now you can unmute and talk. The spelling of Angusht at serial number 71. In the Shabdas or the questions? Shabda. Yeah, the mistake is there. అంగుష్ట ఠా రావాలి. Angusht. Angushtha. 70. Right? 71. 71.
So mistakes are, many mistakes are there. I will have to correct it, not only one. Angushta, Yeah. Angushta is Pratipadika, correct? This is correct only. Angushtan. Ga is missing. Angush. Ga is missing, correct. You are right. You are right. But Ga is missing. You are right. Yes. You are right. okay. I am tired, man. I'm tired. I could not do Yeah. good job. Sorry. Okay. Anything else? Anyone else who has any question? So time is very short for me, so I could not concentrate. I Right. just did only once and then posted it. That's all. My interest is to send something to you, so that Uh-huh. you will read. Right. Okay, we have come to the end of questions. With your permission, can we go for the pradhana, please? Yeah, okay. Go ahead. Thank you. Babu garu? ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లీలా గారు ప్రార్థన చేయండి. సార్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యः పృథివీ సస్యశాలిని దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమదః. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ధన్యవాదములండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ జనగణమన. చల్లా చిట్టిబాబు గారు ప్లీజ్. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद. जय हिंद. జై హింద్. ధన్యవాదములండి చల్లా చిట్టిబాబు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. You can stop the recording. See, with this I touched all the subjects of Parichaya. And now there are certain things left out by reading, by saying some of the lessons only. The way of book is written is, these 12 subjects are taken in 10 lessons. So in certain cases, I have not touched all the 10 lessons. For example, Anvaya Kramaha, all the 10 lessons I have not touched. I have given the basic principles only and touched 2 lessons only. Similarly, Kavya Katha, I touched only 1 lesson. But all other lessons, I have touched all the lessons. So like that, 2-3 items are there. For that, I have given the concepts, how to do it. That basic concepts I have given. In the same fashion is to be repeated for all the other things. There is a repetition of Abhyasam only. All the other lessons are Abhyasam only for that. So that Abhyasam is to be done by you. So or you attend my classes, then there it is being done there. Already it is done there once. And Parichaya, with this knowledge, you can appear Parichaya exam very easily. And still another 2 months time is there. Hyderabad, we conduct last Sunday is the exam. Most of the 31st August something is there.
the exam date, last Sunday of August. So 2 months time is there is plenty of time. You have already completed the portion. You can read the book, and any doubts are there, you contact me anytime on WhatsApp, direct message to me, so that I will attend to that. And then next, how many classes are there for me? You have on 7th and another 2 classes, I think. 3 classes. So people, you please read the book, but and then come with your doubts. Then we can discuss in those things, or whatever I feel appropriate to teach you, I'll take up that and teach you. Because I left some Subhash Das, I left some chart slokas. Those things are left out. 10 Subhash Das are left out, and then 8 chart slokas are left out. So those things can be taken up in the absence of questions. But come prepared, ask questions, utilize the time. It is the best opportunity for you to clarify all your doubts. Please read the book, get your doubts, do the abhyasam and get your doubts so that you can get the clarifications from me. The simple typing mistakes, leave it. Typing mistake, I will correct and send again. The whole book I will send. About 150 pages book is there. It will become 150 or 160 page book. That I will send after a month or so, you all will get it in the group. But the small mistakes like these things, the typographical mistakes, I will correct it myself. You don't need to waste your time on those things. You please concentrate on the concept. If you don't understand any concept, please come back, come out with questions. I didn't understand Pada Sangraha properly. I didn't understand the particular sloka correctly, like that. Or I didn't understand any other Karmani Prayogam or Kartari Prayogam. If you don't understand the concept of particular subject, come back. Then I will explain the subject again, right from the beginning to the level it is required. Okay. Okay. Now I stop the recording.